Aufwischen. Looking up front now here, we have to be a bit quiet because there is a rare sighting ahead. We have my dad's oldest friend Martin, and he has a very special shirt on, a good omen for this trip and for every past trip we've had so far. Martin, Ja. can I ask you quickly about your splendid shirt? Ja. Dein tolles Hemd. Erzähl uns ein bisschen. Ja, dieses Hemd habe ich schon ziemlich viele Jahre, ich denke mal ungefähr knapp 40 Jahre. Ich habe es früher viel zum Laufen benutzt, in Wettkämpfen im Sommer. Und da ich jetzt nicht mehr so viel laufe, aber einmal im Jahr diese tollen Wanderungen durchführe und mitmachen darf, trage ich das immer zur Wanderung. Bestimmt mindestens an einem Tag oder halben Tag, wenn das Wetter dementsprechend ist. Super. Und wie viele Jahre alt ist es? Kannst du es ungefähr einschätzen, wann du es gekauft hast? Ja, ich vermute mal vor ca. 40 Jahren in Flensburg, in meinem Sportgeschäft. Man sieht es auch, die Nike-Schrift ist noch kaum noch zu erkennen, verwaschen, aber sonst top Qualität. Yeah, well, you see, those were the days where clothing was still made properly by Nike in early 1980s, so basically as old as I am. Einer guckt schon ganz grimmig. It's always a little tense going by cows when there is no fencing, but these are chilled and we pass each other with ease and continue down this beautiful valley. So fellas, good morning, and what a beautiful morning we have had so far. Waking up this morning we had a clear sky and a smoke spewing Etna in the far distance. It's been such a nice hike downhill that we completely lost track of our track and now walked a K basically on the wrong side of the river. A K down means a K back up. But yeah, doable. Now we're back on track. Salute. Salute. So we just made the highest point of the third part of today's journey.
And now Uwe, my friend here on the side, is gonna tell us a little bit about how he got into this group of my father of mine a couple of years back. Ja, hallo, mein Name ist Uwe. Ich bin mittlerweile seit 11 Jahren oder gleich zur Gruppe und es war ein Zufall, der sich seinerzeit in Fuerteventura ergeben hat. Dort habe ich Detlef, David und Willi, also auch aktive Wanderer, kennengelernt. Und Detlef erzählte mir damals von einer Wandergruppe, die er ins Leben gerufen hat, und schlug mir dann vor, mal mitzuwandern. Wobei man muss wissen, ich bin bis dato völlig wanderungsunerfahren gewesen. Ich hatte also keine Ausrüstung, nichts, und habe mir das quasi noch ein Jahr überlegt. Und als es dann zum Gardasee ging, habe ich gedacht, okay, schöne Gegend, läufst mal mit. Ja, und das war eine Wanderung, wo ich sagen muss, die war extrem hart für mich. Ich habe gedacht, das ist Wandern, jeden Tag die Berge rauf und wieder runter. I have to cut Uwe short a bit here, as we would otherwise not stay at around 10 minutes with this video. Shown quickly here is the Moose Pin, a badge one gets after 10 years in the WGW. Also Uwe praises the great camaraderie and what a unique experience my father has created here, and how thankful he is for that. Thank you very much, Uwe. Well, there you see it, there you have it. You can join in at any time, as long as you're a little bit fit and the hiking part comes by itself. So onwards we go for many years to come. Cheerio. And there we have it, already in the clouds again. So we were quite lucky this morning to having been able to see it and see the plume of smoke coming out of this huge mountain called Etna. Jeden Fall. So, with a good beer in my hand, we're going to talk to Manny quickly about his lorry driving skills. Manny, was ich dich schon immer fragen wollte, meinst du, wir könnten die Wanderung auch mit einem 40-Tonner schaffen? Ja, zum Teil kriegen wir das hin, aber manche Situationen sind die, dass wir der LKW dann irgendwo stehen lassen und den nie wieder nach Hause kriegen. Tja, well, there you have it. By foot it's okay, but not by lorry. So far, so good. Haben wir schon mal gesehen. Ja. Ja, ja, genau, da waren wir, ne? After a bit of off-roading through some fields, we are back at the Alcantara River and crossing over this bridge now.
Look at this, eh? That's more like it. Fuck off, I'd say that's where we stay for tonight. Night number 3.